السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So dhawaada to our Shaah iyo Sheeko segment kan waxaa lahaa waxay ku astaamaysan tahay waalidiinta iyo barbaarinta carruurta lagu barbaarinayo. So today we're talking about parenting styles and how we raise our children and the cultural impact that it has living in the United States. Okay? So quickly, let's hear the age groups that we have. I have teenagers, 17, 18, and 19-year-old, soon to be 20. MashaAllah. Thank you. Anigana waxaan haystaa 27 jir, 14 jir ay weer. MashaAllah. Anigana waxaan haystaa 14 jir ay weyn, 2 jir ay weer. Anigana 16 ay weyn, 2 jir ay weer. I have one, she's 2 years old. I have 3, they're 2, 4, and 6. MashaAllah. So we all been married. We're married. Some of us are married. Some of us are not. How conscious or proactive were you in selecting your partner or a parent for your child? So marka ninka guursanaysay marka fikiraysay yani astaamaha u rabtid aaba inuu noqdo muxuu ahaa ii sheeg marka ninka dooranaysay su'aasha koowaad waay muxuu ahaay ninka koo markaa isbaranaysiin qaabkiisa la fiiriyaa kan mayaha ka ilmaha kula korinaya amise dhowr bilood ama sanooyin isla socda waa miisaamin qaabkiisa markaa arid kan ka ilmaha kula korinaya maaha wadada qulqul هذا ما كفكر يصحص ما كفكرة والله محرر الناس وحرادنا ننفع oo diin leh dhaqan leh oo qof culus ah oo ilmihiisa korsanay marka meel badan ay fiiri alayla waxaan kan waa ki maanta ilmaha kula caawinay oo kula korinay oo hadhow iska leekartid soo saasa ku joos garay lacag mu joos garaynin qurux mu joos garaynin das dabeecadiisa iyo qaabkiisa marka arko waxaan kan waa ki maanta marka ilmaha kula korin lahayd kan that's it meesha lagu dhamay warka. How about you youngsters? Well, I wasn't thinking about it at first, but after we were like together for a while, and then after we got married, that's when I seen a better side of him, and I knew like he's a good person towards his nieces and nephews and my siblings. So that's how I knew like he was a good dad. He's gonna be a good dad, inshallah. I feel like any good man and respectable man has the potential to be a good dad. It's just, when it actually happens. aniga muhiimada waxa qofkan adduunyo leh maaha waa meeshan saxayda la diyaarsado waxaan fiirinaa qofku waa inuu at least akhlaaq leeyahay ama diin leeyahay diinta ka celinaysa walba hadii oo case la sabta ama caruurtii lagu barbaarin lahaa diin ahaan fiirinaya hadoo qofku at least akhay addiisa wax inuu ka bilaaban yahay wal aniga first oo ma ka fikirin markaan guursanahay ma isdhihin ninkan aaba fiican noqona waxa dhan ma igu soo dhicin bo bad haddii gadaal lii celin lahay lortigiisa bedeli lahay so I knew he was nice but I didn't know if you aaba fiican noqonayo oo ilmaha tarbiyeenayo so after we had halfway the kids we realized that anigana ina aqoon how to be parents in ma aqoonin and I stepped in the plane and I said, you know what, guriga rulkiisa aan hadda kadib toosinayo dan aan qaada sigana little by little barta laakiin markaas ma igu soo dhicin hadda igu soo dhacday but too late aniga markii oo ninkay markaan aan raadina usually waxaan naagadan waxaan fiirinaa guriga ninkaan ku dhaqi karaa ilmo ma ka fikiraysiin ilmo ma ka fikiraysiin aagu fiican noqonaa ala isku soo dhicin ma igu soo dhicin baan biilka ma iga bixin karaa yeah but ultimately anaka maxaa ahay isha markaan soo korinayo waxaan nimanka raadino waa nimanka aabaheena astaamihiisa leh Somaha. Yeah. So if he checked all those boxes that he's the provider or a protector, that's what we wanted. Yeah, that's what I wanted. And I feel like his intentions with you shows how he would be as a dad because you are somebody's child. Yeah, so Asha labaad waxay tahay
goalkaaga maxaa waaye markaad caruurtaada barbaarinaysid siduu uga duwan yahay waalidkaaga goalkooda ama siday kuu soo barbaariyeen. So the question is, what's your goal as a parent in parenting? How is it similar or different than your parents and how you were raised? Yeah. ani ahaan haddii ka hadlo ani waxaan jeclahay labada qofba inay isla wada shaqeeyaan ilan Soomaalida waxa ku maamahda gacan wada jir ay wax ku gooyaan marka waxaan jeclahay mar walba inaan isla wada tashto oo isla barbar dhigo waa laga yaabaa in qofkan wuxuu adiga fikradaada uu kugu raacin laakiin at least oo dhaxal isla imaado camal caruurtii haday noqoto dhan walba adiga waxaan mar walba fiiriyaa ani inaa isla wada shaqeeyo haday suurtoobayso camal. Okay. When I was growing up, our discipline was, you know, we did get like, I'm not gonna say we got hit like really bad, but it was, you know, we did get hit and stuff. But with my kids, I don't hit them. I don't yell either, but it's like, I don't know. It's a lot different, and my goal is to just talk to them and have like conversations. I didn't really have that growing up, but I guess it got more better as I became a mom. I'm more able to communicate with my parents differently. So I want that as my kids to start really young for us to communicate now rather than when we're older. aniga goalkayga wuxuu ahaa waxaan aan korinayno bini aadan waayo adult bay noqonayaan hadhow guri bay ay muxuu ahaa isha gelayaan. So goalkayga koowaad waxay tahay horta inay noqdaan qof oo ilaahay ka cabsanayo, you know, hadduu qofka ilaahay ka cabsanayo wax kasta kale waa u toosaya, ma fahmino inuu qofkaas raxmad leeyahay oo bini aadanka kale sidoo ula dhaqmo inuu ka fikiraayo xushmadaas inuu leeyahay qofkaas inuu muxuu og yahay horta hadduu aniga badana wiilal ay joogaan and they are the hardest, girls are a little bit more easier, inay ogaadaan mas'uuliyadda ilaahay saaray inay muxuu ay yihiin nimanka ay yihiin kuwii rajaalka ahaa oo gurigooda maamulayay inay og yihiin muxuu ahaa ay sheeg sida loola dhaqmo naagaha gabdhaha sida loola dhaqmo sidii muxuu ahaa ay sheeg. So goalkayga always wuxuu ahaa markay ani iga tagaan inay noqon qoraan qof oo muxuu dad oo يعني اسمعمولي كارو أو أدون كان وين وإلهي محوها أي شيء بلاري إني وحكة خبصن كرام. That's what goal كيجا. Yeah. Yeah. محاول هذا goal كذا. goal كيجا محاول المان إن أخلاق لنتي هذان مناك مركب بحنتك حشميان. والشيء مركب حق على المحكلة في عمل رقمان سيدا يقولوا الصبر باري عنق بيقولوا الباري بناك الآذى. هذا قول أخلاق سعودة أخلاق حمو بناك وبحا هذا عنق قول أخلاق في عن وبرنا بناك ولا أنا مرة بنا حافي عن عنق بوح في عننا وشيتت وضدك الاحترام قفك بين قفك ير قفك أو حنوس الحنو أو كل عين قف والبا عرفت إنه يكون سنة هذا ساسا مرة والبا لا كاش هذا دم كدينتا والغبرة رجيو دينتين سدان مؤقلو إن أخن كينا سدان مؤقلو waxyaalahaasna mar walba inaan la xasuusiyo say dhaqankoodana u ogaadaan xaq diineed iyo xaq dhaqameedba labada dhinacba say u meel xaajoognaa diin different oo xaalada adag tahay marka xaasadan xarabanaak markay u baxaan hadalkii oo liijir guriga inuu mar walba qofku soo dhaco saan waay. I think the end of the goal for me as a parent was to get critical thinking skills happening in that child's life. For them to analyze everything that's in front of them, you know, not to just blindly follow, because there's a lot of people and a lot of information out there. So when they are out there by themselves, alone, away from parent or guidance, that they can solve their own issues and make the right choices, basically. You know what I mean? So that's my number one goal. It's like always questioning them. Why are you doing what you're doing? You know what I mean? What is it about the action that you took that was important to you, you know? As a parent, for me, what helped a lot is being an educator, you know what I mean? As an educator, I was taught to always question kids with open-ended questions. Not a question like, why I sound so beside, but more of,
you know, so asking them so that they can talk and allow them to speak, you know, and then have their mind critically keep thinking about what they did and why they did it, you know what I mean? The other goal for me was always creating a safe space for children to speak. As I wasn't, and this is a little bit different than the way a lot of our children are raised in the African culture. It's ana amir, anta amir, you know what I mean? So for us, mine was a little bit different. We get Tuesdays. Tuesdays was a family meeting day. Everybody come and tell us your problems, you know what I mean? And my parents created a safe environment where all of us can like say what we need to say. Wow, I love that. Without repercussion, right? You get one day. وحصوصه بالسيد. Yeah. Check. ما أنت سوى في سنة لو مدلايو. Oh my god. ما فاهمه. I like that. أنا I like that. أنا جمعية جعل أساس أنا كدكتور أما سبدي وكل ما دام وأي قرن سكول إلى هين Yeah. بدنا وحاسمين أما جمعية قلبي مركيت هاي أما سبدي ما دام وقتي أصلي أسكو ما كرنو. Yeah. المهم ده نحيتها هاي. Open. Yeah. Honesty, I think is Honesty, what like my yeah. parents وحنو كدير قريم حيتها هاي. Always speak your truth. Always be honest. You don't have to lie about it. You did what you did. Just tell me the truth. You will get in trouble regardless. You will find it out. But you know, on Tuesdays you will be forgiven no matter how bad it is. Oh, that's really nice. What do I say? Family meeting. So that's what I brought Mashallah. home with me. Is like always giving space so that they can tell me the truth. You know. Yeah. And teach them the right way of doing things. laakiin Soomaali haddaana dhibaatadan haysto waxaa mataqaanaa ilmaha la dhegaystaa dhan madaxeen ma ku jirto ilmi waxaa la rabaa intay ku dhegaystaa marka cunuga 2 sano jir haddoo jirta hayasin waxaa ku dhaha dhegayso markaas ugu jawaab haddii cunug 2 sano jiro hooyo aabiyaad golmad kusa yaa warnaga amsa waa aamusana cunuga marka muka jawaab ma helin marka aan ka dhan aamusaan ugu soo koriyna ونعتقد أوكي محل كسر كوكي هاي هذا أبيس أسكت جعلاتن هاي ما عنده كاس كنت عندنا شغلانة إذا سبح شقيشت ملو شيء كان Culture كايلا كايلا لا طيب جديد محمل كل سار عنك وحنا نسكن نقسم منك هذا حال راوحي إنه يلا قدر أحس عنك مرة لابس الجرح يسن والله هذا واحد كل شيء قاعد يجلس وجواب أنا جواب مسينين أمس أودي أشوف صاحبتي وحال لا ويلش اللي صاحب نقطة وإنه ويلي قد من عيسى صاحب من نقطة أصيغ ملبر أصيغ أبيس صاحب المشي صاحب المقطع تيا مدحيس waxay ku noqotay oo ku fulantay marka odayaasha waxaan wada talina wiilasha close oo soo noqdaan gabri habarteeda la ay wiil abis maxaa kala fogay That's true. wiilka abis maxaa gabdho xarkay hooyada saaxiib ay yihiin fareena ma u baahna afar gabar tala gabar fareen banaanka jir mibraadin isku waa saaxiib oo noqonaysa oday marka odayaashii waa la ay asaas intay dhacdo wiilka adag soo kacabsana inaan asiga adag soo xas soo haddii adiga dhaqankii hore lagugu soo koray meel waxaa joogtaa fursad ay taalo waa inaa bulshada la soco kartaa la jaan qaadi kartaa oo wax yara ka bedeshid nidaamkii adiga weega lagugu soo koray mar walba ma soconaysa mogtahay inaa mar walba la jaan qaadi kartid habba meeshaa joogtid oo caruurtaaniyta ileen waxay arkayaan asxaabtoodii wixii loo sameynooyo ama movie lala galooyo waxyaalo badana anaga andhina oo may waxaas ma dee cunuga marka waxaa ka celcelisidoo sii rabaa adiga hadda marka horaa lagaa rabaa inaa adiga cunugaas xoogaa relationship fiican ka samaysatid ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqdo sidii adiga cunugaas close ugu noqoleed oo adigana beri ka maalin hadday dhibaato noqoto ama haddii wax kusoo kordhaan uu kugu sheegi karo cunugii kula hadli karo oo mar walba isku xirin waxay ilaan meeshan waxa waaye waxaa la joogaa meel oo ilaahay xaaladiisa og tahay adeer ma jooga aba ma jooga laga yaabo ama waxay noqotaba adiga maadaama adi hadda aa meesha joogtid waxaa fiicnaan lahayd inaa more like close caruurtii ka dhigatid ama kuwaada ha noqdaano ama kuwa kaleeto wadada ku aragtay xitaa loona ha noqdaana oo yac dhihi kartid I think it's a delicate balance though. How much is too friendly? You know what I mean? Sometimes waxaan dhahnaa cunuga best friend la noqo reality حتى walaalo ani best friend kaaga mihi ma fahmino I love you to death unconditionally. At the end of the day I am now your best friend. You know, so cunugaaga relationship kala bilgareynaysa inuu ahaado waa mid with boundaries. You know what I mean? So that they know at the end of the day you are a parent first, you know? So that you have expectations and guidelines. Because sometimes too friendly will
catch you in problems markay weynaadaan. When they start making up their own minds and they are becoming teenagers and they think they are the it and nothing can touch them, and you know, that is the time where it nips you in the butt. So I think a delicate balance loo baahan yahay cunugaaga inaad uu ku imaan karo wax kuu sheegi karo oo aad ka dhageysan kartid, uu og yahay inaad jeceshahay inaad waqti la qaadatid, because they say time is also a precious thing to have, you know. iyo at the same time inuu ku ogaado inaad waalid tahay, inaad respect aad leedahay, si lagula hadla jirto, you know. And so it's a very delicate balance labadaba inaa la fiiriyo. meel wax la isku imaado laakiin ilmi hadda xoog badin waxaan hooyanka u soo maraan hooy aad sheekaysaas aad inaad u sheegtid ana xaq sicala taas aad abaad weydiiso way ka cabsanayaan aad cabsanayaan meesha lama lahan taasna maxaan jeclaanahay oo tagayaan at the same time nacaruurta aqliya leeyihiin qof furana qof kale yaqaan caruurta hadda u fiirsatid they're master manipulators. ma fahmino waxay og yihiin adiga hadda aad u sheegtid ninkaaga inuu ku dhahayo okay ahaniya abaha like isaga hadda u imaadina kiss la dhahayo. ma fahmino so sometimes is like yes way ka cabsanayaan aabe, laakiin at the same time muxuu ku weydiino isaga waa u tagi waay. So adiga as a waalid waxaa loo baahan yahay inaad dhahdid orod aabaha weydii ama orod hooyadaa weydii, you know, ani ha weydinin af joogo looma adeego. That's what I used to tell my kids, af loo joogo looma adeego. Yeah, have the same strength that you had to go ask your father, because that's your father. Well, that's what I do with my kids too. Yeah. They ask me, they come to me first, but I'm like, go ask your dad first, and then see what he says. Yeah, it's good that mom and dad are the same page. Even as young age, they can tell, they will know. I remember my oldest son, when he was like 3 years old, he had a TV in his room and he would watch cartoons, and when the cartoons finished, he would call his dad. And one time he didn't hear him, and I came and he's like, I didn't call you, I want daddy, because when I go there I'm going to turn off everything. But daddy would take the CD out, put a new CD, and continue with everything. So at the age of 3, he knew that, you know, daddy was the favorite one that would just give him everything. And I'm like, no. So they're very smart. At a young age, he knew. So it's good that the mom and dad are the same page. And they, you know, when one parent say yes, the other one say no, that will bring problem to the family. So they said, if you want to go out, did you ask your mom? No. Okay, go ask your mom. And then if mom said okay, dad said okay, then you can go. So and sometimes isma ogin anaka aaba wuxuu ku dhahayo iyo wuxuu hooyo dhahayo. So the best answer I seen kartid aabaha muxuu ku dhahay maya, then maya way walaalo. You know what I mean? And also do with how you brought up, because for me, I brought up my mom only, not my dad. And my husband, he's brought up his mom. So he wanted to raise the kids the way his mom brought up. His mom was a strict mom. And she wanted the best for them, like boy and a girl. She would wake them up 6 in the morning, cook, clean, and make sure your bed is ready and everything. And then military style. Yeah, military style. Well, she never went to military school. She made her own mind, military mind. But and for me, and I'm like, I'm hard on them. He said, don't be hard on them. My mom was so hard on me. Let them be a kids. And when they like sit on the table too long, like let them get off the table, let them watch TV, let them be kids. I'm like, no kids. Now is the time that I can monitor them. Now is the time that I can teach them. They can learn everything, and no time for play. So I'm hard, he's easy, because he was brought up hard, I was brought up easy, you know. So we're having like that balance in the middle. So it's really tough, you know. To speak to it, I think a lot of it waxaan u baahannahay, and especially muhiimadu waxaa structure. Unuga inuu balance structure leeyahay, because you don't want too much TV time. Hadartaan caruurteenana maanta wars cunug sanad jira telefoon furaayo wuxuu YouTube u aadaya. How it takes me a minute to get into YouTube. They're very clever. So make sure that we think horta ko waxaan u baahanahay anaga hadan Somali nahanaba parenting class in an app. Let's start with that. Bulshada kale markay ay caruur rabaan dhalaan, oh my god, they get books to read. You know, they go to classes. ما يروح حاتي ما يروح سمينا بوك أخرناي هذا بس كدارعد
سانولي حتى اللي بدنا تقف كذا شاف اللي يقولون كان علم كاو عنق لا وصل جرو تلفونك ملقى قاعد كره وحاكو ده وحساكو دعد حتى لو عنق قاعد اشتي أنا تدور عنق قاعد تكررني سايدك الماء وسام سمين يصير أنا هو يقارب ولا كل بلبودان. It's hard because they're conforming to the norm of society, you know what I mean? But then haddii ogaan lahay may qofka hadduu aqoon u leeyahay damage ku keenayo screen time and the value of doing activities, you know, the muxuu wax uu suubin lahaa like hadduu aqoon u lahayn uu cunuga ku aamusinayo, you know, here's telephone can just shut the hell up for give me 30 minutes of peace, you know what I mean? Yeah, that's hard, like inaan ogaano waay somaa qofka aqoon hadduu lahayn is hard, you know. adiga marka had gabdhaha inta ilmaha ku dhaleen hooyana soo koriyeen tiri oo kale tiri jeer markii iskuulka laga maantara soo gal jirkaas la fiirsan jirtay 30 minutes la damina homework semester lahay hadda ma jiro. That's true. عنق لا وصل جرو alo diiba adin xawaay YouTube and Facebook gal that's it gurbar ma balas ku hayo Snapchat عنق لا وصل taagay Snapchat saxan day wallahi bilaa adduunka dhamaan inta waxaan jirto dhulka isku qaraacaysa hadda telefoonka taagay laakiin I think and Wi-Fi internet kama aragtay it has impact of everybody ana kaliya maahan everybody why every dhaqan every culture everybody problems qabo laakiin waxa muhiim ah inay maaragtay internet Wi-Fi waxa benefit walaalaha good side and bad side cunuga markoo imaado homework subsada quraanka sa akhristo 1 hour a day maaragtay sidoo kale wax ku fiirsan you at the same time monitor them waxay fiirsanayaan maaragtay it's very important it's like especially young generation ilmaha cartoon TV ka jira qaarkood waxuna ku jiro marka YouTube ku dhiibtid waxa jira kids YouTube kaliya iska monitor gareeya so hadda cunuga wax iskaga dhiiba iPad ama electron loo dhiibo qolka kala galo YouTube taabto wax kasta ka soo baxaya our generation can a lot of the cartoons was innocent. Tom and Jerry was just chasing each other. Now that there's Tom and Jerry, shumana akesa. You know what I mean? So you have to. I have for me I need my ogala 1 hour 2 hour with me but I know bandahay 1 hour 2 hour badante ma xasuusta gabaran dirisanahay aan ogala marka aan ogala waxaan arkay ilmaha af wiil leh qabto ma sha Allah iska energy badan yihiin say u ciyaaraan aabbaad wuxuu isticmaalayeen waxa la gaaray 7 o'clock at the clock dadka kulli kor joozo soo degtay box ay qabtaa ku dirideen bas markaas way kala caran reading code waxa la galeen kana bahay waxa dhac box kan 7 o'clock waa soo xaadirnay every return hadii tubuwana waa qaadad waa jibinay tumada ma soo galaa I'm taking down ku dhac guriga aad oo suubi qof keen waa oo dhamaatay marka is good in bad leeda marka waxa ma loo baahan in la monitor gareeyo and then unuga you're the new parent, sometimes kids will conform to your schedule kaga as long as you stick to it ma fahmino adi hada daciif tahay oh my god my baby is crying wixii ACC then that's it خلاص unkas ka qaba laakiin meesha kula dhaqmaa this is my rule. It is going to be my rule. Mama said so. You know that term because I said so. Literally, if your word is law, like in rahmat, I think rahmat. Don't be. There's something about discipline. You love them at the same time. Discipline. Because waxa ku korisid markay yar yihiin ee kula dhaqmay markay winaadaan. You do the the hard work. At a young age so that you can relax when you get older. You know what I mean? Most important thing is if you occupy them like library gay, swimming gay, sports gay, always if you do activities, they like lessly to use electronics and schedule so you start that. So Asha said the had good been waxay tahay by the way you parent, so I'll say in English, by the way you parent, how are you contributing to upholding or destructing the values of patriarchy or misogyny? So mahir gabdhaheena hadartaan waxa la nimankiya muxuu ahaa ii sheeg xoog been oo sheegtaan ama muxuu ahaa xikmad xushmad noo mahayaan you know ama muxuu ahaa ii sheegeen why ninka saa soo biicnay baa soo bin karaa ma fahmino so cunuga saa u barbaarinaysid carruurtaas u barbaarisay ma ka hortagtay ama waa ku dhiirigelisay ragnimada rajaal qawamuna cala nisaa uu dhahay ama muxuu ahaa ii sheeg siba u bedesha carruurta u barbaarinaysid
iyo ku barbaarinta oo yani dhaqankeena ninka waxa astaamaha lagu yaqaana ninka yeah so ku dhiirigeliseen seen ugu bedesheen wax. That was a long explanation. wiilka waxaa muhiimada inuu hadduu bir guri yeeshto gurigiisa gabadhaas oo guursanaa mas-uuligeed asaa dushka saaran tahay guriga adoo intoo noqdo ooda fiican noqdo ilmihiisa iyo next violence oo ku noqonin nin wixiisa og mas-uul qaada intoo yahay gabadhaasna maanta u baata caawinaad oo diyaar u ahaado oo si dhibin sidaas lagu soo koriyo haddii ilma boyman elayn ha ku aadista maalmo uftiisa waxa walba dee taan oo meel aada ilmihiisa cishto inuu waxa sameeyo taasaan ugu talinaa. Saas oo kusoo barbaarisada wiilashaada. How about you youngsters? I feel like it doesn't apply to me just yet, but as far as like, I don't limit. I feel like the only thing that would apply to me in this would be like what she plays with. You know, I don't limit her to anything. What like, values? Not just yeah. Yeah. Like, cause she's gonna interact as a daughter, right? Mm-hmm. She's gonna interact with men. Yeah. You know, or she's gonna marry a man. Yeah. So, like in her role as a woman, you know, how do you prepare her to interact with the opposite sex? I feel like that's something I have to think about. Yeah. Yeah. You have a boys? Yeah, I have one boy and I have two girls. So, for me, like, yeah, my husband's the provider. I work, he works. You know, he pays the bills, he does all that. I take care of the household and whatever. And basically, we do family days. So that way, he can, you know, hang out with the kids because it's not just work. I feel like as men, I'm teaching my kids, like I'm teaching my son. My son is he's very sensitive. He's an emotional kid. Like he's not like, oh, he's tough. He's very hard, mashallah. Boys are, like you said earlier, boys are, ooh. But yeah, so my son is very sensitive. He loves being around his sisters. He loves being around other little girls and stuff. There's little boys he plays with, but I'm teaching him, you know, he has to be the protector of his sisters. And I'm teaching my daughters, you know, that they have to protect their brother as well. It's not just boys are in charge of everything. Boys are always doing everything. I'm teaching them to be like, I'm not saying equal. Balanced, yeah. So, I mean, that's how we're raising our kids, me and my husband. You know, my husband's very much involved, mashallah. So that's a very balanced lifestyle we're kind of going towards. Hey, I think there shouldn't be any limits, you know, like, or waxaan gabadhaha loogu talagalay ama waxaan wiilasha loogu talagalay inay noqonin oo ama guriga haday noqoto xataa inay iga caawiyaan ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo labadaba waa inay ila qayb qaataan because ani kaligay hadaa maalin walba wax sameeyo waa daalaya marka sidaas awgeed waxaan wiilkayga ama haday noqoto cunto karis waa baraya haday noqoto alaab dhaqid waa baraya so asina bari ka maalin gurigiisa wax uga qabsado oo xaaskiisa u caawiyo saasaan jeclahay oo dhihin waxaan waa wiilasha loogu talagalay waxaan gabdhaha loogu talagalay so waxyaalahaas mentalitygaas oo laga saaro meesha. Yeah, both genders should have chores, you know, like my son, he cleans, he tries to wash the dishes. He's only 4, but like he wants to do what his sisters are doing, you know, and his sisters like to do what he's doing. So it's like I think for both male and female there should be like, you know, chores. I know, you know, like as Muslims and stuff, there are things that we're limited to as girls and stuff, but I feel like there are like riding a bike and stuff, or I don't know, give me an example or something. You're better at this. I don't know. Like I just feel like we shouldn't limit our girls. Riding like something, you know, sports and stuff. I think Anika, for me, since I have boys, it's important to me that they don't become a deadbeat father. That's good. You know what I mean? Really Let's good, be honest. Yeah. We women don't like deadbeat men. Yeah, no. The basic thing, markanin aan raadsanin waxa way, one, is he a provider? Because if he ain't gonna put a roof over my head, please, bye. Yeah. Is he a protector? Is someone who's gonna lead the house?
وسدحدا wax oo la isku raadiyo ma fahmino now there's a different thing there's a different concept of are you a leader or are you an oppressor ma fahmino wilashayda waxaan ku barbaariyaa naag farma saari kartid naag ha caynin naag ooro waaye marna maxaa walaashaa waaye marna way ku dhashay marna waa dhali doontaa raxmad u yeel raxmad u lahow markaa gabdha maxaa ay sheegeen la hadlaysid weligaa naag gacan ha u taagin ma aha inay maxaa ay sheeg because honestly hadduu ninku dharbaaxo ma ka soo kabsan kartid waa jah wareeraysaa ma fahmino so inaa la ogaado xoogiina naag ma xamili karto yeah so ha isku dayin even gabadhaada xataa markaad waxaa dhashid gacantaada ka ilaali ma fahmino that's why badana hooy wax u qaraacdo because gacanta xoog ma laha hooyo laakiin aaba hadduu ku dharbaaxo 1908 I will wallahi I could feel my father slap yeah weli abi hal mar u itumay wow till today I remember it yeah maxaa sheegnaa inaa la xasuusiyo yani ilaahay quwaddu siiyo xoogooda inay isticmaali karin naag u ku isticmaali karin inay naag gabdhahooda dhageystaan xaaskooda especially laakiin at the end of the day mas'uuliyad ilaahay aduu ku saaray because naag haddaan nahnay uraan lahaanayna meelan fariisanayna caruurtaasa maanta dhan ka daba ordayna so haddii oo ma caruur baan ka fikiraa mise bilba gurigiisaan ka fikiraa it's too much so aniga waxa ku sometimes misogyny and the words the patriarchy is like it's a harsh words ma fahmina it's used in a negative condescending way but but the reality is if we don't have that women don't want the men ma fahmino I want waxaan maxaa ii sheeg aniga aan asuubin karin yeah hay maxaa ku darsanaysin oo kale I feel like growing up, like even us, we grew up like here, from basically born. So like we're sisters. That's why she said we. Like growing up, there would be times where we couldn't go outside until we finished our chores, but our brothers can go right away. So it's like I don't want that for my daughter. I don't want her to feel any less than a man. Yeah. Because you have to finish something and he can just go after, like you know. So. But I think it's like understanding. Like hadartan حق عروتنا كل وذ حق لو استعمال. You know what I mean? Yeah. It's like that balance she was talking about earlier, where he can have chores too. Yeah. Get to cleaning. Like I swear. أنا واحدة من نظيفي. Like literally, my boys get in there. If I'm paying the bills, you gonna put up your strength. You know. And أحد ستي أحد وحن كريها بيرات مجرته. Get in that kitchen. I don't care if you make eggs, toast, make something, but I want some food. You know what I mean? Because it's not about. It's not about being a woman or a man. It's about surviving. Can you survive? هذا بنانك تكتد محايشة ورهاد كل يعتا أنت مقصن كرتا وسواشة. قولي من سكان نظيفين كرتا بس filth كاعد تجلانيسها for the rest of your life. That's true. You know, so giving them skills that they can live with, both women and men. هذا قبل واحد جوجان they can't even boil شاه. هو شاه محل هالورها. Yeah. It's a sad world that we're living in. ما هذا نوشان ما ب نفتن لازم سين أنا كهرم ليست الله يوعلن مرور بوحافي عن المهاز أنا كبر بارست سيد بريك مال هديه الله لا يكون كس أنا كهرم مرتك أي سكون بحكران بس إلها أوكي وقتي غفك أو بحضانه مرور بوحا سكبر رجسان نفس هذا أهان أنا مرور بقى جوهون كسوقات عمل أو ده هاي بريك مال هديه أنا كهرم مر you have to be able to survive on your own أم ولا لها تكر جري بس عادي waxaa noqonaysaa oo saad camalo marka waxaa loo baahan yahay cunuga beri ka maal hadoo wax ku imaado ama waa xanuunsan kartaa wax walba bini aadanka nafta ma isbinsiin xanuun hadoo imaado hadoo wax walba dhaco inay ku baxsadaan nafsadooda la ayaga la badbaadsadaan that's what like you know but culturally maxaa Somali hadaan nahnay always wiilasha easy already Yeah. لكن it's detrimental to them
you know. Because I do gabadha guursado hooyo u noqonaysa maanta dhan cunto le maanta dharkiisa la laabo ya cunto afka loo soo saaraabo, you know. And nobody wants that. I don't want to be a mom. Yeah. I want to be a mom to my own kids, not you. You know, get to it, you know. So giving them a skill so they could survive. I think that's what it is. But the same. أنا كان برا محاها 2014 كي 2014 كي لأن حانو داعي لايف تنجانو داعي. So على مركو دشتي. 2004 ها 2004 كي مركو على دشتي. قولوا يا رنتي وحبضنا يسبدلي. على إسبتال كسينين أوضو هاي وين يروح عند جناي كده إسبتال جوكني. الحمد لله المي أيده وإماتي. لكن لو ذي وابنت وعابين قفل بحوق بناي. حال عنق يدب كل كل تملهن. كوي كلو يريرا كسهري. كي ألعاب ترتيرو كي لوك أو نقو كي كواه أروريو. دوقد ما لقول ولا أنت الماس ديوان أم بحياة مركز بحياة جست بس عمتلا أكرياء. أكو حاضر أيها يسميست قف درك ودق جري لعندي قف فايكيوم بمرناي قف كبو أرونا درك مركي قف البركيس ولا لا نقول بوجيسنا هذا السنة كوجو هري إلا 2005 كي الحمد لله أيها أسكت أشتن مركي حارة عند مركي برك ما راح دعوه قول كل هلا بحث لو ذي ما بينه بحث الحمد لله كوي كسير يرانو أيده بيعاب جري قشي كان بحية dhulka iga dhaqa guriga waxa imaaday jikada dhulkeeda dhan si mid loo walaalo habeen walba oo fiiqatay horfaada inta ayay xidri dhulkaas oo cad rawaad hada la sheekaya marka caafi ala duka bir waxay noqonaysaa ilaaha that's right that's what you want life skills, you know what I mean. Caruurtana na ku dhiirigelin number, you know. Yeah like at the same time na role kana la kala ogaado, you know. And I wax astaamo naaga loogu talagalay jirtay astaamo niman loogu talagalay. I'm not going to ask my husband to have a baby. You can't do that, you know what I mean. So understanding that markii aniga aan fariisto shaqa aan ka fariisto walaalo rajaalka guriga adiga waa kaaga baxso, you know what I mean. And okay, so waa ka gudbayna. So aasha kale oo nagu soo xigto waxay tahay cabsi ama control ama ul cunuga necessary miyaan lagu barbaariyo. maxaa kale aa ku soo edbisay caruurtaada. So is hitting, control or fear necessary in parenting? What other ways is there to parent that works? Not fear or controlling, but like hitting I think is something that, not hitting like very hard, but like even just like give me your hand and then I'll hit her or something, or like a little pinch to just to put them in their place kind of, you know, like so they don't do it again, because I feel like controlling is it's something they're gonna grow up with, and it's very evil, you know, like to control a kid, like you're yelling at them, like you're gonna stay in timeout for 10 minutes, you're not gonna come out, and everybody else is having fun, you know. That's putting fear and control in them, and I would never do that to my kids, you know. I don't know, but hitting, I mean, yeah, a little spank here and there, but that's it. Not controlling. هذا ولا حد شيء أم تام أو تقول قل قلي وحلبك بسميه وصوت تاجن وح مقلين إلا يدور ضحك سيس مكان في السنة ويقوني بحشبه قارن حاجة هذا الله هتلا هذا كل ليس عبسونا قارن درجة هذا حاجة حد والله وحنا أو عبسونا أو بحب سمينه واحد ولا فكلها قارن حاجة إلا كتابتت ما هو عذبه ويحو كدقناها بو especially مركز ستارك ودد وحالات دكان كان وحان أيوة إسكالة كان هربا وكان كودا ماي كان هربا إلا بلا حتى إلما قالوا ما كنوا قالوا إلما تبع هاي ميلوا ذو حيل كودا هاي تعمل ذو كجلا مركز بيسوي أصلا أوكي ما حاجة ودقان سومالي ذن علوم ما حاك بلون وشان دول جوج إلا بلا بلون كان بيجي تستهل سحر والبلون جروك ويالا نقدر ماي ماشوا تاعية أنا بحكي أو وتك وحكي هذا هو كان $5 وايه هو رقيس راسلين هذا الحكي متصابح له هو تاجي مش هو تاجي لا صدق يورو أفريقيا أمريكا راي مالت مركز ترواي أو عنقا ساكو دوا ردوا شيء بيحك قعد كقو والله هذا اللعب مهايده وصار نقولنا مكلا كوجدان مرك المقاربة حيوقي بجانس أكمل كدكان كلهم وده وكل دوا لك أنا جماعة وحنا بصوت مكايرين only way عنق لو توسي حدل the only way عنقاس أو لو توسي دلها and when I came here I didn't know if I was gonna ever come to America but as a young child بين وانا دلجرة هو إذا وانا دلجرته
markaas waxaa dhihi jira I wish there's other way out anoo yar Somali jiro nabad Somali wadda wax kale ma jiro waxaan 8 years 9 years old jiro aabe wire like the radio koronto la geli black wire ku jira hooyaday 11 children hooyo frustrated shaqa aad ilmo korinayso way maana hal qof xusub kulli safa kamare I'm like I didn't do what I said kulli wada garaaca markaas waxaan dhihi ma faris aan Allah I wish there's other way out because I didn't came out bismillah other way out ma jirtaan ka fariiso so I get older I got married I have my own family ma jecel din waan ka qaada waxay qaataan qolkan gelina kursi u dhiga markaasa marka ceel qabta sometimes I ka kana whatever you do wuu soo fiirnaa aba you remember aba ya mama you remember how I said just my will continue time back in us even though you're this close like I'm like that Sheeko no go back one step back remember how I remember then I let them go you know but there's other ways besides dealing we all knew anaga dealing kana naqaane I think back then it was easier like when we were young it was easier to discipline because there wasn't you weren't thinking the parents weren't thinking oh you know CPS or someone's gonna see us and report it or something you know because now I feel like kids act out so much because the parents are afraid that is true something's gonna happen you know like like a neighbor's gonna hear and call the police or something you know so that's why I always say I will be gladly to go to jail like literally I had a friend of mine that used to say I brought you to this world I will take you up try me I do the same thing and they're like I will go to jail smiling but I think how delicate balance way a lot of the aniga waxaan aan arkay is a power control ma fahmino markuu cunuga horta ruuxan wax bini aadan waayo ma fahmino oo markasta maskaxdiisa shaqeynayso marka waxa loo baahan yahay markuu sii weynaadana wuxuu rabaa power oo rabaa so as adult sometimes we don't like to share power it's like I said so you know even something that's mediocre so picking your battles understanding when is it that you need to be firm and when is it that you don't need to be firm and you could let them be hadda cunuga marka muxuu ahaa ii sheeg aniga caruurta eedada u ahay cunuga qadar aan nafta i keeni jirin markaa dukaanka aado kuwan waxay ahaayeen oohin wow caruurta markan oo just oonaya haddaa u diido dhulka isku qaraaca laakiin maanta ani aan kaxeeyo isagoo happy soo noqonayo waxa budurqna uma soo gaday you know why because list aan u dhiibaa here's the list of items we're looking for help me look for it maskaxdiisa mashquul laga dhigaa hadduu moos iyo u raadinayo liin ma haysto cunugii laakiin naa mashquulisid waaye list see adigana list heeso let's go to the store we're going you look for this I will look for this how much is it oh it's $5 it's $1 ooh add up maskaxdiisa ka shaqeysiino saa mashquul waxna kuugu mashquulay ma fahmo at the same time marmarna dhinaca loo soo gada ama waxa loo soo gada and then allowing that person to make choices you know what I mean even when he's young you give him choices you don't make choices for them anaka dibkan haysto waxay tahay choice usubisa like you know we always giving him you know adigoo choice usubisay you still give him a choice ma fahmo like for example and Shaah also bixisay midna waa guduud midna waa bulug you want them to wear either or you don't care which one he wears right you just say which one do you like you gave him a choice giving him a little bit of power even though you're controlling the whole thing you know what I mean like so haddii aan saas u isticmaali karno waxay ku weynaanayaan dad oo aqligooda isticmaali karo because at the end of the day the end goal is that they become a critical thinking skills people you know what I mean hadda markay weynaadaanna teenagers is the worst time to be a parent it's you hard. think you guys have it worse wait till they become a teenagers you know teenagers is all about control iyakiya muxuu ahaa ii sheeg maskaxdooda metooda mahay mid kale ma jirto markaasna adaa loo baahan yahay inaa u qawoojisad laakiin labadiinaba hadda isla waalantihiin wax meesha ma ka soo baxay dhib lee ka imaanaya marka waqtigooda ay ku jiraan oo isbedelay adigaa lagaa rabaa inaa balance oo naxariis adigana la yeeshatid lama caalimo lootid
أنا نحرس مسؤولك أبي مسؤول أنا محل نحرس كانت تسوي محل كانت تسوي عم دور وحشقينا At the same time, rules. A house must have a rule. مو فاهمينه. And rules. rules ليبوكينا. It's like عند علو بحال كيسا كوا أو ربيو كوا جورج نرى هرا أنا بجورج مسوي شنو ريا والمرتة كايدز جل صعب وسو كذا وحق شنا من سكول كنت أقول سو عين عند كوي ماشي وسكنيجا وحوس كده ما أنت بسحب ستوك ساق خاطر عم بقول سو حلو وش قصدك؟ أي مركو حاكو في عندك ربنا عسر أب كان حاجة وحسي كان قاعدة والحريص ما يهدي ويهي at the same time spoiled children ما فينا ما بالانس قاعد balance أنا هرت أقول شيء هذا spoiled قريب بمكو شيء Yeah. and you want it here take it Yeah. Sometimes they say like عنق هذا واحد كست أسيس أو جعل أسيس وكده جيسنا يا you know and there's a side to it ما أنت أديد then you will see a new face of that child so he has to know that you're giving him but you're not spoiling at the same time and he will get the we go in أفريقيا ونجرا up to now واحد كست جيم أربعة هي عجلة رناية okay قلك أكلين هذا سبنا كان زبادة سبنا I take everything away مقصود هاي محنا واحد كست رجاس كنت راكسي هذا لا بحكود المسؤول مركز حيرة هاي واحد كست ياسر يدرس تم حكود I think that time you need vacation هاي it's about time that you something not I'm like more like the opposite is you something not like you become a teenager it's you that you're not doing what you're supposed to do I said no ma I think I'm still the same it's you need the vacation and maybe two of us need the vacation together literally it's like if you teach the kid from a young age when you get up brush your teeth make your bed and then it becomes a systematic routine كي ولوينانا لكن هذه أنا كان هني محاي شيء relaxed and like وقت جالس بسويجي هالمربوط سريرته صوبي بقول كذا then that's what ونقنا مفهمينه أنا هذا ولي قانا هذا مرحنا دون كده أنت تكبرينا هاي so I try not to be mad a lot you know my kid know marka xanaaqsana hay TV ka aan kun dollar kasoo bixiyaan jijibina I don't care you know what I mean I paid for it aan wara qoosanayo I bought it I'm killing it yes waxay sheegay anigu waxaan laptop PlayStation urugeyga warka what do you want to do take it throw it out of the balcony ku dhacay I'm gonna pay for it later but you know he's gonna feel the pain for me right now so not getting to that level but making sure that you know routine structure nule hay wax kasto waxaan waxa fiican kala daardir ku dhigsanada waxaan jiro waxaan jiro laakiin waxa ilmahana sabha marqaadkood ma aqaan ugu soconaa rulkayga xanaqa keenay so it's okay like sometimes markay soo qaangaarayna kala dhib badan tahay waxa fiican inta fiirisid walaa waxa xasuusana marka nool hadlo anka hooy abmi soo korin aan ayada soo korisay marka waxaan joognaa waxa ahayn 3 gabdhood iyo wiil duqad marka way soo korisay wax marka sheeg toobtooka wax loo galaa jikada mid walaasha waxa joogta xeeladay duqada hada iska dhimaleed ruushana wana dhamaalahay aan xalay maxaa dhimashad kartaa because the only way out she knows buuqadna ka harahay waxay ku tiri buuqadna wana ga harahay inta buuqa meesha wara qofka inta soo baxay mu ogtabo waxay ku tiri duqadana hadee naga dhimaleed ruushana guriga ka harilaa duqada hadee dhimta waxaan ku dhaadana qofka imaana dadka darna imaana ama aydan orontahay waxaan ku dhawalaal iska daa duqada dhageyso waxa ku dhaad bir waxa ku tiraada in ma guriga oo laqma aan duqduq amal oo dhaqantay ku tiri amal oo dhaqantay dadban nooc kala tahay aan dhageysan jir marka xal jiro duqayaasha dhageysataan idan duqduq waay no seriously caruurtan horta muhiimada waxa waa inaad u sheegno why they're doing what they're doing stage ka hadartaan caruurtan ana wali shadaxan qolo why am I doing this why do I have to do this why anaga waxaan lagu soo koriyay because I said so sometimes aniga waxaan dhahaa I said so like at the same time markii uu muhiim ay tahay inaan ka dhaadhacsiino sababta waxa uu soo dhigayaan
فاهمينه إنه يتهاي وحيك وفيعا إنه يتهاي ورنيني هو وينانيسا أو محاو السنة كصدقك سوجار وحن إنها دوغان تدواي إنها تفهم تدواي إنها جيلي كرتاب أنتو عند كرسم كرتدواي so and they're teaching them why they're doing what they're doing you know and it's a habit that they need to have that's good for them you know like sometimes أنا كوانا شرب أنا اللي جر ملك نافري صنور yeah group can like get wild so you have to because that's part of like أنا كبواي وقت هي جرنا لكن we don't have yeah ده الخلا أنا لقى فيري جر هذا واي عندها هذا صور علينا so أنا عرفت الله شيء وحي أسوء سوت أسوء بنا يعني you know what I mean